سلام بچه، من میسا هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به یک درس جدید که توی این درس میخوایم با هم دیگه تمرین ریدینگ بکنیم و موضوع درسمونم گول سیتینگ یا هدف گذاری هستش. تا آخر این درس جذاب همراه من باشین. بچه درس امروزمون یک مقدار متنوع و جدید هستش. یک فایل PDF داره که این فایل PDF رو میخوایم با هم دیگه در حین درس که من براتون دارم توضیح میدم انجام بدیم، تکمیلش بکنیم که لینکش رو براتون توی کامنت پین شده. اولین کامنت زیر این ویدیو گذاشتیم، روش کلیک بکنین. میتونین فایل PDF و الان ویدیو رو پاز بکنین، دانلود بکنین و همزمان با من تمرین بکنین، یا بعد از اینکه درس تموم شد برای تمرین جداگانه خودتون داشته باشین. و حتما مطمئن بشین که توی تلگرام عضو هستیم، به خاطر اینکه یه سری خبرهای جدید داریم که اونجا میخوایم براتون آپدیتش رو بذاریم. این درس به این صورت هستش که ما اول لغتایی که میخوایم با هم دیگه تو متن ببینیم و یه نگاه اجمالی بهش میندازیم که چشممون آشنا بشه. بعد متن رو با هم دیگه میخونیم، سعی میکنیم معنی اون لغت ها رو با هم دیگه پیدا بکنیم، حدس بزنیم که دقیقاً اون تکنیکی هستش که توی دروس repetition for perfection ازش استفاده میکنیم. بعد یه سری سوالای 4 گزینه‌ای جواب میدیم، جا خالی پر میکنیم و گرامر این درس رو هم با هم یک ریویوی میکنیم که بتونیم توی بخش اسپیکینگ از اون گرامر اگر خواستیم استفاده کنیم به درستی استفاده کنیم. قبل از اینکه درس رو شروع کنیم مطمئن بشین که توی چنل یوتیوبمون سابسکرایب هستین و دکمه زنگوله بغلش رو هم زدین که هر موقع براتون ویدیو میذاریم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. بریم سراغ درس امروز، goal setting یا هدف گذاری. خب بچه لغتی که تو این درس میخوایم بررسی بکنیم 1 تا 10 این گوشه تصویر دارین میبینین. لغت هایی که امروز میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم: fluent, success, self-improvement, deadline, challenging, focus, risk, produce, outcome و process هستش. خب بریم سراغ متن درسمون. Many language students say, I want to be fluent or I want perfect grammar. Maybe you feel the same way. We often begin with big dreams, but it's the small goals, ordering a coffee, for example, or having a 5-minute chat about hobbies, that bring real success. Goal setting is a popular topic in business and self-improvement. Have you heard of SMART goals or OKRs? There are many goal-setting systems, but the ideas are usually the same. Choose a goal, set a deadline, and go step by step. People who set good goals are often more successful. In a 2002 study, people did 30% better when they had clear, challenging goals. Clear goals help us focus, and challenging goals help us try harder. Writing down our goals can also help. A 2007 study found that people who wrote their goals were 42% more likely to reach them. Goal setting does come with some risks. If our focus is too small, we can miss bigger problems. In the 1960s, Ford Motor Company made a new car called the Pinto. They had a goal to produce it very quickly and cheaply. They did, but they missed a serious safety problem. The Pinto caused thousands of car crashes, and Ford had to pay $125 million in court. Still, there are ways to use goal setting well. Outcome goals, like get a B1 English certificate, can be useful. But if we only think about results, we might feel stress or lose interest. Process goals, like read a short news story every day, can help us enjoy the work and explore new ideas. Sometimes the journey matters as much as the final result. بچه ها چقدر درس خوبی بود و چقدر دقیقاً حرفایی که من همیشه بهتون میزنم و توش داشت. اوکی بچه، همونطور که دیدین این درس در رابطه با گول setting یا هدف گذاری، اون بالا میبینین نوشته small steps big wins، داشت با همون صحبت میکرد و داشت راجع به هدف گذاری برای
برای اهداف مختلف صحبت میکرد. Small steps قدم‌های کوچیک big wins. اوکی؟ بریم از خط اول با هم شروع بکنیم و سعی کنیم این لغت‌ها رو معنیش رو پیدا بکنیم. Many language students say I want to be fluent or I want perfect grammar. Maybe you feel the same way. Many language students خیلی از دانش آموزان زبان میگن I want to be fluent. میخوام fluent بشم. Or I want perfect grammar. من گرامر perfect عالی رو میخوام. Maybe you feel the same way. شاید شما هم همین احساسو دارین. We often begin with big dreams. ما اولش با رویاهای بزرگ شروع میکنیم. But it's the small goals, ordering a coffee, for example, or having a 5-minute chat about your hobbies that bring real success. ما با اهداف خیلی بزرگ شروع میکنیم، با رویاهای خیلی بزرگ شروع میکنیم، اما این هدفهای کوچیکه. It is the small goals. هدفهای کوچیکه. Ordering a coffee, for example. مثلا سفارش دادن کافی. Or having a 5-minute chat about hobbies. یا 5 دقیقه صحبت راجع به هابیاتونه. That bring real success. اون چیزی هستش که واقعا ساکسس واقعی رو میاره. خب بچه دو تا لغتی که توی تصویر برامون بولد شدن توی متن fluent و success هستش. اوکی بیایم با هم دیگه بچه این لغت ها رو معنیاش رو پیدا بکنیم. خب یه تکنیکی که میخوام بهتون یاد بدم اینه. بچه وقتی که شما میخواین یه سری لغت رو، یعنی یه سری لغت دارین، یه سری دفینیشن دارین، به هم دیگه ربط بدین یا معنیش رو پیدا بکنین، تکنیکی که خیلی کمکتون میکنه اینه که توی دفینیشن اون لغت های کیورد یا لغت های کلیدی رو دورش یا خط دایره بکشین یا زیرش خط بکشین. اینجوری وقتی که دفینیشن رو بررسی کردین، به لغت رسیدین، میتونین بدون اینکه دوباره دفینیشن رو کامل بخونین، فقط به لغتایی که دورش خط کشیدین یا زیرش خط کشیدین نگاه کنین و بتونین به هم ربط بدین. حالا ما این کار رو میایم از A تا J با هم دیگه انجام میدیم. Difficult که یه لغت هیچی. Difficult. B. To direct attention on something specific. So direct attention on something specific. حواستو به یه چیز خاص جهت بدی، جلب بکنی. C. The possibility of danger, loss or injury. احتمال خطر، از دست دادن یا آسیب. D. Able to speak or write a language smoothly and easily. بعد چون smoothly و easily جفتشون میتونن اصلا توی حالت، یعنی به جای هر جفتش یکیشو استفاده کنیم برای اینکه کمتر گیر بشیم، میتونیم فقط یکی از اون لغت‌ها رو خط بکشیم زیرش. So be able to speak or write smoothly. E. What you have at the end. چیزی که آخر داری. F. The achievement دسترسی به something planned or desire. Something planned. یه چیزی که براش برنامه‌ریزی کرده بودی. G. A series of actions or steps taken to achieve something. Series of actions to achieve something. یک سری کارها و قدم‌هایی که برمی‌داری که به چیزی برسی. H. The date something is due to be finished. The date something is finished. تاریخی که یه چیزی باید تموم بشه. I. Making yourself better by developing your skills. Making yourself better by developing your skills or learning new ones. خودت رو بهتر بکنی با یادگیری مهارت‌های جدید. And to make something. خب حالا ببینید بچه‌ها، وقتی که من 1 تا 10 رو نگاه میکنم، الان با توجه به این که خب difficult که خودش لغت بود هیچی، الان با توجه به اینکه لغت‌ها رو خط کشیدم، دفینیشن ها رو انگار اومدم کوتاهش کردم، خوردش کردم و برای اینکه دوباره بخوام نگاه کنم احتیاجی نیست همه دفینیشن ها رو بخونم. واسه همین دیتکت کردن راحت میشه برای من. یعنی الان فلوئنت رو بخوام نگاه کنم، فقط میام به لغتایی که عبارتایی که زیرش خط کشیدم نگاه کنم. اوکی difficult که نمیشه، direct attention نمیشه، danger loss هم نمیشه. اوکی D. Able to speak or write a language easily and smoothly. توانایی اینکه یه زبان رو بتونی راحت بخونی و بنویسی. خب تمرینی که من میخوام شما انجام بدین این هستش که توی متن گفته بود I want to be fluent. اوکی؟ من میخوام شما برای تمرین این کار رو انجام بدین. یعنی بیاین این fluent رو از اینجا بردارین، بگین اوکی من میخوام fluent رو جایگذاری کنم با definitionی که خوندم. I want to be fluent. I want to be able to write and speak English
smoothly and easily. میخوام برای خودتون لغت رو با definitionش جایگذاری بکنیم. اوکی؟ اینجوری کمک میکنه که هم بهتر یاد بگیرین، هم لغت‌های بیشتر یاد بگیرین، هم اگر واژه fluent رو یادتون رفت بتونین با یه جمله دیگه جایگزین کنینش. اوکی؟ بتونین replaceش بکنین. So I want to be fluent. I want to be able to write and speak English smoothly and easily. این تمرینی که میتونین انجام بدین. بچه fluent is an adjective. اوکی؟ fluent خودش adjective هستش و adverbش چی میشه؟ یعنی بخوایم به عنوان قید به کار ببرین میشه fluently. Okay? So fluent چقدر بد خط. Fluently یعنی روانی. I want to be able to speak English fluently. میخوام خودم رو مثلا طوری تقویت بکنم که بتونم انگلیسی رو روان صحبت بکنم. خب بریم سراغ لغت بعدی success. دوباره وقتی دارم به لغت رو نگاه میکنم به این ور A تا J دیگه خب الان یکی حذف شد. من چیز حذفی رو بهش بزنم. پس D حذف شد. اوکی؟ خب پس دیگه که کامل حذف شد success. دیگه میام به چی نگاه میکنم؟ فقط لغتایی که خط کشیدم. از بین چیزایی که خط کشیدم فقط F که make sense میکنه. The achievement of something planned or desired. The achievement of something planned or desired. دسترسی به چیزی که براش برنامه ریزی کرده بودی یا میخواستیش. The achievement of something planned or desired. Okay? So that bring real success. That bring the achievement of something that you have always or had planned for or you had always desired, okay? Or you have always desired, depending on the context, it differs. پس جایگذاری بکنیم. بریم سراغ پاراگراف دوم. Goal setting is a popular topic in business. Goal setting یا هدف گذاری یک موضوع خیلی پاپولار یا مثلا محبوب توی بیزنسه، تو تجارته. And self-improvement. و self-improvement. حالا معنیشو میریم اونجا پیدا میکنیم. Have you heard of SMART goals or OKRs؟ تا حالا راجع به اهداف SMART SMART یا OKR شنیدین چیزی؟ There are many goal-setting systems, but the ideas are usually the same. Choose a goal, set a deadline, and go step by step. راه‌های مختلفی وجود داره برای هدف گذاری. There are many goal-setting systems. سیستم‌های مختلفی برای هدف گذاری وجود داره. But the ideas are usually the same. اما ایده همشون are usually the same. یکیه. Choose a goal. کلمه انتخاب کن. Set a deadline بذار و go step by step. و step by step برو جلو. Okay, so لغت‌های اینجا این پاراگراف self improvement و deadline بودش. بریم توی بعدی. خب ما اینجا دو تا گزینه رو حذف کردیم. بریم سراغ self improvement. میگه که goal setting is a popular topic in business and self improvement. Self improvement. Self مثلا میتونم بگم myself, yourself. به چیزی باید به خودمون ربط داشته باشه. میدونیم میتونیم پیش بینی معنی رو هم بکنیم. خب بیام توی لغت ها نگاه بکنم. definition هایی که باقی مونده difficult که هیچی, direct attention to something هم که هیچی, at the end no, not really. A series of actions or steps taken to achieve something. یه سری action ها که به چیزی برسی. The date something is due to be finished. خب این H میتونه معنی چی باشه؟ میتونه معنی deadline باشه. The date something is due to be finished. It is due to be finished. چیزی که تموم بشه. تاریخی که یه چیزی تمام بشه. پس deadline بچه میشه H. حالا self improvement گفتم حدس معنی self, myself, yourself, himself به چیزی که به خود ربط داره نگاه کنید. Making yourself better. وقتی یه چیزی رو improve میکنین, when you improve something, you make it better. When you improve something, you make it better. Okay? So, self-improvement means making yourself better. چجوری؟ By developing your skills and learning new ones. پس I میشه self-improvement, making yourself better. بچه الان نگاه بکنین تو همین definition شما یک کالوکیشن خوب یاد گرفتین که اگر بخوام
بگم یک مهارتی رو به دست آوردم، به جای اینکه بگم learn a new skill, learn is the perfect verb. But if I want to level it up, I can use develop. So instead of saying learn, I can use the verb develop. Okay? So develop a new skill. این یک کالوکیشن بسیار خوبی هستش. Learning new skills. الان من اینجا مثلا بخوام اینو چیز بکنم، با definition جایگذاری بکنم، goal setting is a popular topic in business and making yourself better by developing. خیلی make sense ممکنه نکنه ولی باز یه تمرینه. مثلا میتونیم بگیم one of the things that I do for self-improvement is yoga or is developing new skills every now and then, or learning something new every year. One of the things that I do for self-improvement is developing a new skill every year. یه کاری که من برای self improvement انجام میدم اینه که هر سال یک اسکیل جدید، یک مهارت جدید بگم. Okay? So self improvement و choose a goal, set a deadline or and go step by step. بچه‌ها deadline رو میتونین یک سینونیم براتون بگم که خیلی میتونین استفادهش بکنین. due date. due date. بچه due date یعنی deadline. due date. due date or deadline. Set a deadline, set a due date. Okay? So for example, the due date for this homework is Friday. The homework is due on Friday. The submission is due on Friday. The due date for submission or the due date to submit your homework is Friday. The due date to submit your homework is Friday. Due date deadline اینکه homeworkتون رو submit بکنین Friday جمعه است. Next paragraph. People who set good goals are often more successful. Okay, this is clear. People who set good goals are often more successful. A 2002 study, in a 2002 study, people did 30% better when they had a clear, challenging goal. توی یک تحقیقی که سال 2002 انجام شد نشون داد که 30% از آدما نشون دادش که آدم‌ها وقتی که اهداف کلیر و چالنجینگ دارن 30% عملکردشون بهتره، 30% بهتر عملکرد میکنن. Okay? When they had clear challenging goals. پس لغتی که ما اینجا میخوایم با هم بررسیش بکنیم challenging که it's easy. Clear goals help us focus. اهداف مشخص به ما کمک میکنه که تمرکز بکنیم. Challenging goals help us try harder. اهداف challenging به ما کمک میکنه سخت‌تر تلاش بکنیم. Writing down our goals can also help. نوشتنش میتونه کمکمون کنه. A 2007 study found that people who wrote their goals were 42%, yes, you heard me right, 42% more likely to reach them. یک تحقیقی که تو سال 2007 انجام شد نشون داشت که آدمایی که اهدافشون مینویسن احتمال این که به اهدافشون برسن 42% از آدمایی که نمینویسن بیشتره. We're 42% more likely. Okay? So راجع به این صحبت کردش که اهداف میتونه clear باشه. So goals can be clear. They can also be challenging. Clear goals help us focus. Challenging goals help us try harder. It's better to write down your goals because a study found in 2007 found that people who wrote down their goals were 42% more likely to achieve them. Okay? بعد از اینکه یک پاراگراف رو میخونیم بچه تمرین خوب برای اسپیکینگ اینه که سامرایزش بکنین، چیزایی که خوندین رو مرور بکنین. بریم سراغ چالنجینگ و فوکس که این دوتا بمیکن از دوتا لغت‌های ساده باشه. خب گزینه‌هایی که حذف کردیم و کاری نداریم. از بین گزینه‌هایی که مونده challenging, difficult, easy peasy, right? پس challenging با A میره. Okay. A. Focus. حواستو جمع بکنی. نگاه کن وقتی میگم وقتی لغت‌ها رو زیرش خط میکشی کمکت میکنه سریع پیدا کنی. B. To direct attention to something specific. پس B میشه. Focus. To direct attention to something specific. حواستو
direct بکنی، جهت بدی به یه چیز خاص. Okay? Perfect. Next paragraph. Goal setting does come with some risks. Goal setting با یه سری ریسک میاد، هدف گذاری. If our focus is too small, when we can miss bigger problems. وقتی که توجهمون خیلی کم باشه میتونیم مشکلات بزرگتر رو از دست بدیم یا نبینیم. In the 1960s, Ford Motor Company, کمپانی فورد made a new car called the Pinto. یک ماشین جدید ساخته شده گذاشت Pinto. They had a goal to produce it very quickly and cheaply. یک هدف داشتن که اون ماشین رو خیلی quickly and cheaply ارزون و سریع پرودوسش بکنن. They did انجام دادن but they missed a serious safety problem. ولی یک مشکل بسیار بزرگ ایمنی رو میس کردن، ندیدن. The Pinto caused thousands of car crashes. پینتو هزاران تصادف رو در بر داشت and Ford had to pay 125 million in court. و فورد مجبور شد که 125 میلیون توی دادگاه بده. Okay. The next two words are risks و risks and produce که دوباره easy peasy, right? Risks و produce. خب بریم سراغ ریسک. گزینه هایی که رفته رو کاری نداریم. C. The possibility of danger, loss, injury. Possibility of danger, loss, injury. پس این دقیقا معنیش میشه احتمال از دست دادن آسیب یا خطر. Okay? So risk is C. The possibility. و produce means خب چیا مونده؟ What you have at the end? No. A series of actions or steps? No. To make something? Yes. J. پس produce means to make something. یه چیزی رو تولید کردن. Okay. So perfect. و الان فقط 2 تا گزینه داره. اون 2 تا گزینه رو بچه‌ها بیاین حدسش بزنین. Outcome و process. خب پروسس که میتونیم حدس بزنیم پروسه یه چیزی، یک سری کارها. So a series of actions. پس process میشه a series of actions میشه G و اون یکی هم که میمونه میشه E. Okay, so perfect. So E and G. پس outcome, what you have at the end و process, a series of actions. Perfect. Still, there are ways to use goal setting well. با این حال یه سری راه‌های وجود داره که ما بتونیم از هدف گذاری به درستی استفاده کنیم. Outcome goals اهدافی که بر اساس outcome یا result یا نتیجه است. Like get a B1 English certificate. مثلا من میخوام یه سرتیفیکیت انگلیسی سطح B1 بگیرم. But if we only think about results و فقط به outcome یا result فکر بکنیم we might feel stress or lose interest. ممکنه خیلی استرس داشته باشیم یا انگیزمون از دست بدیم. Process goals اهداف process اهدافی که تو پروسه‌ای هستن like read a short news story every single day. هر روز یه داستان کوتاه بخونم، یک خبر کوتاه بخونم. Can help us enjoy the work. به همون کمک میکنه که از اون کاری که داریم میکنیم لذت ببریم and explore new ideas و ایده های جدید رو explore بکنیم. Sometimes the journey matters as much as the final result. بعضی وقتا مسیر هم به اندازه نتیجه مهمه. دقیقا اون چیزی که من همیشه بهتون گفتم و کتابیه که Atomic Habits عادتهای اتمی به همون میگه، راجبش صحبت کرده بودم باهاتون. اوکی؟ Perfect. خب پس ما توی این درس we learned that we can have different goals like challenging goals, clear goals. Some goals are outcome based, some goals are process based. مثلا میتونیم بگیم که we can use goal setting for self improvement.
Writing down the goals is a great idea because people who write down their goals are 42% more likely to achieve them. دیگه چی خوندیم؟ Clear goals help us focus. Challenging goals help us try harder. ببینید شروع میکنم متن رو سامرایز میکنم، اینجوری کمک میکنه که هم متن رو بهتر بفهمم هم تمرین کرده باشم. خب بیایم بچه سمت راست یه کوت نوشته What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. Oh my God. Beautiful. What you get by achieving your goals, اون چیزی که با به دست آوردن اهدافتون به دست میارین is not as important as what you become by achieving your goals. به مهمی یا اهمیتش به اندازه اون چیزی که بعد از به دست آوردن اهدافتون میشین نیست. یعنی چی؟ یعنی شما تو مسیر مثلا یادگیری زبان به هدفتون میرسین ولی اون پروسس یا اون پروسه شما رو یه آدم دیگه میکنه، یه ورژن دیگه ازتون میسازه. یعنی اون چی اون مهمتر از اون هدفیه که به دست میارین. اوکی؟ پرفکت. بچه حالا یه چیزی که اینجا بهش اشاره شد گل‌های سمارت و OKR هستش که من قبلا بهشون اشاره کرده بودم. بیایم اینجا نگاه بکنیم. بچه سمارت stands for S specific, M measurable, A achievable, R relevant و T time bound. من راجع به این مدل گل ها باهاتون صحبت کردم. یعنی گل هایی که اسپسیفیک مشخصه، measurable میتونی اندازه گیری بکنی، یعنی میتونی پیشرفت تو اندازه بگیری، achievable قابل یعنی دستیافتنیه، relevant make sense میکنه با اون چیزی که تو زندگی یا اون هدفی که توی زندگیتون دارین و time bound زمان مشخصی داره. اوکی؟ و OKR stands for Objectives and Key Results. Objectives هدف و Key Results و نتایج مهم. اوکی؟ یعنی حالا این بحثش از این درس شده. اهدافی که اسمارت بر اساس بچه‌ها اسمارت که نه سمارت و OKR هستن، یعنی این اهدافی هستش که بتونی اندازه‌گیری بکنی، میزان موفقیت تو بتونه relevant بشه به اون هدفی که داری. حالا این بحثش اصلا جداست ولی اگر دیدین سمارت و OKR SMART stands for specific, measurable, achievable, relevant, time bound و OKR میشه objective and key results. اوکی؟ خب بریم سراغ بچه reading comprehension که 5 تا سوال 4 گزینه‌ای میخوایم با هم دیگه جوابش رو پیدا کنیم. What is the main idea of the reading? ایده اصلی reading چیه؟ A. Goal setting can help people succeed. هدف گذاری به آدم کمک میکنه که موفق بشن. B. Goal setting is a popular topic. یک تاپیک پاپولار محبوبه. Big dreams are better than small goals. رویاهای بزرگ بهتر از اهداف کوتاهن؟ نه. Writing down goals can help us reach them. نوشتن اهداف باعث میشه که ما بهشون برسیم. خب بچه ببینین مین آیدیا یا ایده اصلی درس، ببینین از این چیزایی که گفتیم بیایم اول چیزایی که کاملا غلطه رو حذفش بکنیم، چیزایی که اصلا make sense نمیکنه. Big dreams are better than small goals. اهداف بزرگ مهمه. نه. پس C کامل حذف میشه. اوکی. Goal setting is a popular topic. بله توی متن مطرح شد که goal setting پاپولاره ولی مین آیدیا نیست. بچه اون چیزی که خواهش میکنم بهش توی سوالای اینجوری دقت کنین کیورده. ببین آقا کن میگه مین آیدیا چیه، نمیگه چیزی که بحث شده توش. مثلا اگر میگفت توی پاراگراف فلان راجع به فلان چیز بحث شده بود درست بود ولی الان میگه ایده اصلی، یعنی کل متن چی داره به من میگه. پس goal setting is a popular topic توی متن بود ولی ایده مین آیدیا نیست، پس حذف میشه. اوکی؟ یا writing down goals can help us reach them. نوشتن اهداف نه. متن با این شروع نشد که نوشتن اهداف. پس اینم بحث شد ولی ایده اصلی نیست. پس ایده اصلی من چیه؟ Goal setting can help people succeed. بریم سراغ دومی. What do goal setting systems like SMART goals and OKRs have in common? سیستم های هدف گذاری مثل SMART و OKR what do they have in common؟ دوباره کیوردی که میخوام خط بکشم commonality هستش یا اون چیزی که با هم دیگه این کامن دارن، مشترک دارن. They are
only used in business فقط تو تجارت استفاده میشه؟ نه. They help people perform 30% better. They suggest that people write down their skills. They help people choose a goal and take steps to reach it. Okay, perfect. جوابش already مشخصه. ولی بیایم اینجا راجع به OKR و SMART تو پاراگراف دوم حرف زده شده بود. یه نگاه بکنیم. Goal setting is a popular topic in business and self-improvement. Okay. Have you heard of SMART goals and OKRs? راجع به OKR SMART شنیدی؟ Okay. There are many goal setting systems, but the ideas are usually the same. بچه نگاه کنین. کیورد اونجا چرا به درد خورد؟ میگه the ideas are usually the same. حالا داره راجع به اینکه چه چیزی این کامن دارن با هم صحبت میکنن. Choose a goal, set a deadline, and go step by step. Choose a goal, set a deadline, and go step by step. پس اون چیزی که the same or what they have in common is choose a goal, set a deadline, and go step by step. پس اون چیزی که مهم هستش این هستش که they help people choose a goal and take steps to reach it. پس جواب درست اینم نمیشه. اینا دیسکاس شده بود. بچه دقت کنین جوابی که به شما میده یه سری از جوابا irrelevant هستش، یعنی کاملا آف تاپیک، هیچ میک سنس نمیکنه، به درد نمیخوره. یه سری از جوابایی که به شما میده، اکثر جوابایی که به شما میده تو متن مطرح شده، ولی دقت بکنین اینکه تو متن مطرح شده و اینکه جواب سوالتونه دو تا چیز کاملا متفاوته. Okay? So they help people choose a goal and reach it. این دقیقاً بچه اون چیزی هستش که دانش آموزا توی آیلتس باش مشکل دارن، میگن جوابا همه هست. بله جوابا همه اکثرا تو متن هست، ولی اینکه سوال از شما چه جوابی میخواد مهمه. اوکی؟ بریم سراغ سوال 3. What are two features of a good goal given by the reading? Okay? Two features. اون چیزی که الان من خط میکشم دو تا فیچر، دو تا ویژگی چیه؟ اهداف خوب با توجه به متن. اون فیچر، من باید دنبال ویژگی باشم. Small and quick, challenging and clear, big and challenging, smart goals and OKRs. خب این دیگه بچه خیلی مشخصه. میگه که دو تا فیچر به همون داد. یادتونه تو کدوم پاراگراف بود؟ پاراگراف 3 بود. میگفت که این A2 نگاه کنین اینجا، من زیرش خط بکشم اینجا. In a 2002 study people did 30% better where they had clear و challenging goals. دو تا فیچر به هم داده که clear goals help us focus و challenging goals help us try harder. پس دو تا ویژگی که به من داده challenging and clear هستش. Perfect. Number 4. What was the problem with the Ford Pinto car? مشکل ماشین پینتو چی بود؟ It caused crashes because it went too fast on the road. نه. باعث تصادف شد، خیلی سریع میرفت. نه اصلا راجع به این موضوع صحبت نشده بود. It was too expensive for Ford to produce. No. اصلا راجع به expensive بودنش هم نبود. گفت quickly و cheaply ساخته شده بود. Ford was too focused on their goal and missed a safety problem. Ford wasn't able to meet their goal. نه سی میشه. نگاه کن. بیایم برگردیم به اون پاراگرافی که این متن رو بررسی کرده بود. گفتش که فورد اومد چی کار کرد؟ فورد اومد، من عاشق ریدینگم بچه ها. فورد اومد یه کاری درست کرد، اسمشو گذاشت پینتو. They had a goal. هدف رو داشتن که ولی خیلی سریع و ارزون بسازنش. Which they did که انجام دادن. But they missed a serious safety problem. The Pinto caused thousands of crashes. این چی گفت؟ گفتش که if our focus is too small we can miss bigger problems. اگر توجهمون کم باشه مشکلات بزرگ رو از دست میدیم. So Ford was too focused on their goal and missed a safety problem. انقدر توجهشون به چیز بود، به اون هدفه بود که مشکل سیفتی رو از دست دادن. هدفشون بود چی بود؟ quickly و cheaply بسازن، سریع و ارزون، که سیفتی رو میس کردن. And number 5. Based on the information in the reading, which of the following is a process goal? الان کیورد من process goalه. process goal چی بود؟ بیام تو متن قبل ببینم. اومده بود گفته بود که process goal are like مثلا
read a short news story every day. بیام بگم اوکی من هفته‌ای روزی یه دونه پادکست گوش میدم، روزی یه دونه این کار میکنم، پس این میشه process goal. برمیگردم میام اینجا get a promotion at work، promotion بگیرم، buy a house، خونه بخرم، have a team ideas meeting every Wednesday, run a marathon next year. نه الان از بین اینا get a promotion at work outcome من ریزالت هم چیه؟ پروموشن بگیرم. ریزالت هم چیه؟ خونه بخرم. run a marathon پس چیزی که میمونه have a team ideas meeting every Wednesday. هر Wednesday یه میتینگی داشته باشیم راجع به ایده، مثلا ایده های مختلف. every Wednesday این میشه process. یه چیزی رو بذاری a series of actions, a series of actions or steps. Okay? Perfect. بریم سراغ قسمت آخر بچه ها که میخوایم با هم دیگه سینونیم و انتونیمز پیدا بکنیم، ببینیم که چه لغت های هممعنی هن، چه لغت های متضادن. اوکی. Success, failure با هم تضاد دارن. Deadline, due date بهتون اصلا تو درس گفتم هممعنی هن. Challenging, easy, no تضاد دارن. Produce, build, yes or make و outcome, result بله اینم هممعنی هن. Complete the sentences. Goals like spend 30 minutes in nature every day can help us enjoy the journey and not just the results. خب با توجه به چیزایی که تو متن خوندیم الان بتونیم اینو حدس بزنیم. گفته اهدافی جای خالی رو باید با یکی از اون لغتایی که خوندیم پر بکنیم. Like spending 30 minutes in nature every day can help us enjoy the journey and not the results. پس این کدوم مدل از اهداف بودن؟ process بود که باعث میشد journey لذت ببریم. every day a series of actions. She enjoys reading books about to develop her skills. خب راجع به developing skills چه لغتی بود؟ self improvement. So self improvement. I used to say I want to be in English, but now I set smaller and clearer goals. So I want to be fluent. This one is easy. One of goal setting at work is that employees can miss important problems while trying to reach company goals too quickly. One risk of goal setting, one risk is, one risk. یکی از ریسکای goal setting اینه. He turns off his phone notifications to help him focus while he works. نوتیفیکیشن های گوششو میبنده که بهش کمک کنه بتونه موقع کار کردن تمرکز کنه. بچه قسمت آخر درسمون راجبه یک ریویو کوتاه میکنیم از گرامر صحبت کردن راجع به پلن ها که من قبلا یه ویدیو کاملا تخصصی راجبش ساختم، لینکش تو دسکریپشن هست، برای اینکه ریویو بکنیم. گفتیم که ما برای زمان آینده یا وقتی که بخوایم راجع به یه چیزی تو آینده صحبت بکنیم میتونم از 3 تا فرمت استفاده کنم، یا will، یا going to، یا present continuous یا present progressive میتونم صحبت بکنم. I will do something, I am going to do something, I am doing something. که بچه will گفتیم که فرق going to و present continuous این هستش که وقتی که من از going to استفاده میکنم براش پلان کردم و وقتی از present continuous استفاده میکنم پلان کردم و 100%. مثلا چی بهتون بگم؟ I'm traveling to France next year. پلان شده و 100% there's no way که من نرم. I'm traveling to France next year. I am going to travel to France next year. برنامه دارم که برم فرانسه. اوکی، پس وقتی که از present continuous استفاده میکنم یعنی برنامه‌ام قطعی تره. اوکی، قطعیتم بیشتره. این از این. حالا با توجه به این بیایم اینجا تمرینات رو انجام بدیم با هم دیگه. بچه توی جاهای خالی گفته که write the verbs in future tense with be going to use am is or are. خب
ما میخوایم جای خالی رو با going to پر بکنیم. He is going to do a fitness challenge this month. Okay? So is going to do. حالا وقتی که میگم he's going to do a fitness challenge this month means he has planned to do a fitness challenge this month. Okay? ولی اگه بگم he is doing a fitness challenge یعنی دیگه 100% بی برو برگرد انجامش میده. پس هر جفتش رو میتونم استفاده کنم. ولی اینجا از من خواسته going to استفاده کنم. They are going to save enough money. They are going to save enough money to go on their dream vacation in the spring. In the spring. اونا دارن سعی میکنن که برنامه دارن که اینقدر پول جمع بکنن که این بهار برن اون مسافرت رویاییشون. اگر بگم we are saving money یعنی we are currently saving money. We're in the process of یعنی همین الان دارم سیو میکنم که به اون برنامه برسم. I am going to stretch for 10 minutes every morning. I'm gonna میتونین اینجوری هم بنویسینش ولی اگه آزمون داریم میدین gonna ننویسین. I'm gonna stretch for 10 minutes every morning. I'm gonna stretch for 10 minutes every morning. I am going to کوتاهش میشه I am gonna. Okay? حالا اگر بخوان خیلی تندتر بگیم I'm gonna stretch for 10 minutes every day. I'm gonna save enough money to be able to travel to France next year. I'm gonna do a fitness challenge next year. I'm gonna develop some new skills this year. هرچی. Okay? So, next one. سوالیه. دقت کنین. سوال من چون I am going to هستش من already helping verb یا auxiliary verb توی این عبارت دارم. پس از auxiliary verbی که دارم استفاده میکنم. helping verbی که دارم استفاده میکنم برای سوالی کردن. So are you going to take a Portuguese class in the evenings? She is giving her first work she is going to دیدین going to شاید رفت she is going to give her first work presentation in English on Thursday. She is giving من اگه باشم این جمله رو با is giving میگم چون زمانش مشخصه. She's giving her first presentation in English on Thursday. And the last one we're gonna hire 3 new team members next quarter. ما میخوایم برنامه داریم که 3 تا عضو جدید به تیممون اضافه کنیم. خیلی خوب بچه بسیار عالی. برای تمرین تو خونتون دقت بکنین. یه دیسکاشنی دارین که 5 تا سوال ازتون پرسیده. میخوام سوالا رو بخونین و سعی کنین جواباتون رو بنویسین. و listening داره. همین درسی که الان خوندیم رو فایل صوتیش رو توی تلگرام براتون گذاشتم. لطفاً دانلود بکنین و گوش بکنین و سعی کنین جای خالی رو پر بکنین. این از درس امروز. بچه‌ها من ریدینگ یکی از مهارت مورد علاقمه و میتونم بگم خیلی خوب هستم تو ریدینگ و هر بار که آزمون آیلتس دادم ریدینگمو یه بار 8.5 زدم دوباره دیگه 9 زدم و خیلی 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 میتونم بهتون تکنیک های خوب و خفن یاد بدم برای اینکه شما هم بتونید ریدینگتون رو تقویت بکنید. این تکنیک کیورد در آوردن ها، تکنیک این که اگه یه سوال پرسیدن چی رو جواب بدم، پاراگراف با پاراگراف مچ بکنم رو همه رو براتون برنامه دارم که توی ویدیوهای بعدی یاد بدم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین و دوست دارین بیشتر براتون تمرین ریدینگ بذارم، حتما برام کامنت بذارین، ویدیو رو لایک بکنین، با دوستان خودتون به اشتراک بذارین. یادتون نره که فایل پی دی اف، فایل صوتی رو از توی کانال تلگراممون دانلود بکنین. لینکش رو کامنت اول هست. ویدیوهایی که مربوط به این درس هستن یا میتونن به عنوان کامپلیمنتری لسنز ازش استفاده کنین توی دسکریپشن گذاشتم. زیر ویدیو رو باز بکنین، لینک ها رو ببینین، روش کلیک بکنین و مثال های خودتون رو یا جملات خودتون رو برای این درس توی این تمرین ها توی کامنت با من به اشتراک بذارین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.